Toi walau atu mai whaaloalo alalo mai lalo leo fia ai la sau solo ma leo whau.
la tatou amata nei sauniga e le pese saunia e le vasega faiuasu. Tātou te tanu. Leli ie o le vi inga ma le mamalu silisili ese. O le na te whaamali lia ina o mātou manao, ma e whaataunu ina mātou lava singa. O le nei aso ua mātou maua ili fia, e ui na sa whaamalu malu le whaale tonu ia e mātou o no tala o le tau. Pei ta ile li ie e te whaava no ina i tu aso e pei o le nei. Se yo o mai mātua mātou o mai whaatas, ta i tai o lo mātou watunu. Mātou te ofo i nātu ia te oe whai ungo ngā luenga sa whia ngai, mau au na whai a onga meiva i a onga pei o le nei a onga. Tu i nātu ngā luenga sa ta wivi aia mātou whanau, ina ia e wha manu ia ina, au mai ale fia le ia i o mātou loto. Ina ia mātou mwhai le nei tu aso a o mātou mafuta, o no foi nātu le vi inga ma le wha manu i ante oe, e ala le suafa o lo mātou wali. Mātou te wala au atu lo mātou te mai. Whatasi maia ina ia manuia le nei sauninga. O a upu mātou te tautalai, o a mea mātou te whaia, ia aunga uma ia mea ili vi inga o lo suafa, o la mātou wala au le ala ia Yesu Keriso, lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amen.
Tulona ia le atua malona tasi tolu pa ia. Le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le ngangasa. Awa ona pa ia mona mamalu, ua pūlou ina ele nei asu. Ma le nei au fia watu atoa ma walani. Awa o tanga i ula, o sila fo i ula. Ina ua maleifu mai, mahalawhai mai, i soifua maua ma le langi mama. Ua tafa manino ai nei le ata o tau le lei, ai ua le aini māsei. Ua oso le māsina, ua atoa tino le ia. Awa ua whaana e lupe le la, i se tae au matango fie ma se tae au manuia. Le tae au o le vasenga wha i waso i Samoana. O le afe, iwa se lau, iwa se fulmalfitu. Wa oli liva, awa wa tu le tula, tu le lima, senga ula tu manua. I te tau ai on tatou whamanu, ma vi ia, lo tatou tapa au i le langi, ona o lana pule whaasoa, ma lana pule whaasao. E mua o, e sao, whaafitai le atua, ua whaamalo. A leo atoa tupe le fala. Wa fio mai le fionga kovan sili, ma le faltua. Tau ese pita sunia. Wa susu mai le sunga le toa ina. Ma salo sa poanga. Su mai le susunga le faton sili o a onga le malo am Rick Samoa, doctor lalo ulu tango le langi. Su mai fo. Le presidente o le whaalapot putonga ma tu am whai a onga le au maulunga Samoana. Wafi fio mai ma su mai ma tua a inga ma woma mai. Su mai le whainga luenga le tua ua whai ma apa au wola o le tala le. Ai maise le pa ia o le a onga maulunga i Samoana. I susunga lii ma tamaitai whai a onga. Whaftai le whatupu, ma le whaaloalo. Umatango fia le aso o le visenga whau. O le awhi iwa silau iwa sifuru ma le fitu. Whaftai e lofa. Whaftai on sai. Whaftai le ngā lue whatasi. O taunu uai i whamoe moe i le manuia. Le visenga whau aso. Le au maulunga Samoana o le iwa sifuru ma le fitu. Aua lava ne ngalo. O a lava me tele, au le sili o nā mea o le alofa. Alofa i o mātua ma lo ainga. Alofa i so se tasi. Ai sili ai. Alofa i lo watua. Soifua. O le pese, o saunia, le fisenga, whai waso.
e ia te au le ava ma le whaaloalo. Whaalau iloa atuai le tato launga po le tō whapitoa le yasu o whilwhilia e le whasenga whai wasu. Tei mua mua no whaalongo i le swafa le neitangata. Stala noanga i vāo se tasi o so anko ma so uso. O te le loa po toi so te silifia le whionga le kovana. Whamai e whasenga whatasi la tau i nei Samoana. Swafa lao nei i li. O Sam tai sali li i ma Ernest Williams. Te le loa po manitua e kovana. A whamai le vanga lea, o le tangata lea, e ia la tu wasenga la ea a whai nei. E lea ia se tusi, o se api, o se pentala e la tu wale nei tangata. E lua tua e pau al mea lua tu mal tangata lea, ua fsili mai vanga, e te iloa se tangata e no ia pita. E lea i oai pita. Se la te li o fiti sunia le whai o whangatonga. Pau al mea lua tu mal tangata lea le visenga lea. E na o le tusi, se tusi, a storybook, po se komi, comic, e tanga tu tua le ofu vai vane le pa ia. Na lua tu lola ia, a lua al pito e tua le visenga. Na whai ala i o le visenga, a pau al mea tangata le whai tau an tusi, po se na komi. O le mea la e ofu ai le vaenga le nei, so se tei mea whai suenga e siriapika. E ofo la ua wa e afu la ua su e mastari po atoa ai sa wasu e nga siliapita. So stai mi fo ila vala ulia il tangata nei e o mai nei faisa na upuli ila onga Samoana. Ola na upula vale nei masan na fai e leisa ula uma, but I would like to tell you a story. Fape o fe el meu mai story ali. Tell your stories. O toi mantua lo tala a sio ankola. Lo na winga. Stories lava nei. E whai ala tōwa senga au lai lava e whai tau story. Ladies and gentlemen, it is a privilege and an honor to introduce our speaker for today, the Governor of American Samoa, Governor Taurese Pita Sumana. Whaftai te le atu i le sunga le li pule, o se teimi momol nei ua whai eise so introduction po se whawhilo ingo a u whamtala eise mea whapea seisi. Ia whaftai te le atu, sa o mai a mea mai, sa loe whaupopo atu. Wo matua e nei wa uloan mea lain whapenan, whamanuia ina o lau tau mwhai. E lea li i aso o lei titi. Wow. E pito i whaalonga tāla wal whanau o mātua. Ai a mio lei umalisi au li mātua mateini. Ia, o whiwa e tau mawhau po le almea e manui ai o tau mwhai. Au o iloi fo. O tal sanga o mātua. Awai, siri atu an tele o tal sanga an whai moa. Ule nā mio le angam whaalonga tai lo le si au li le nā mio le. Wa umana si tiele au na le tual faftai mo le nei tai au matango fie mo le nei maftanga matango fie mai o tal tonu tatou te io e fatas e le avea le sunga il toia ina masui au na le tua uma e tau mwhai sula le lofa le tua i le nei tai au ai pangao lea wa u tatou tal tonu e umana wa i mai uma whai whi awal nei territori e lunga nei e tārusia ma vi ia ma wha manu ma wha nene e le tua e le malia lo na vi inga e tau ia o se mea i lo ngai tātou ma tua whaftai nei tai au wa e moni ai fo il tārsanga sa ma moe ma mala i le iloa pe a whea tātou i le nei tai au i a leo tātou mautala wa whatutu e se atu ia le whama ia i tātou, i le umalava le viinga o le tua i mea whapea le ngata i lea,
e le mwhai se taimi pupu o na tātou tau mwhai, e whafo i le veinga i le tua i le mātango fia o le whai unga, o tātou waia i le nei tai ao, i alo mwhanau o whai wina le tau mwhai, i le se lau iwa sfulvalo i la tau o whai wina i le Samoana i le so, ia te ia pēle veinga e whavau, o na ua manuia tātou tau mwhainga, se ngā whai a onga, ma laenga a onga, ma atua, ma ainga, ma le atunuu, ma e umana lafo maa i le tau fausia o le nei paepae mātango fie, ua paepae mai nei lumo i tātou i le nei asu. Whaftai te le atu, i le paia ma le mamalu a sao nei, au te whatulo atu, i au paia ma o mamalu, malu wha le atunuu, tuila manua, sua ma le vai whanua, ma fō mai tulangi, tu au mana taua sa ole ma le nau niu sa lua ma le fionga i maupu ma oe le falsefulu fa pe foi le fio le fionga i fatui to o le fereula ma malu o le manuteli wa vai et foi sulo le tino lo tato fatasi foi ma nisi o faululunga o le whainga malo mai sa moi sifo nisi foi o tupu mtamali po na o ma lau fuer loa ua malanga mai sisifo tātou te au mea whatasi le nei asu. Nunu atuia o tau paia ma o tau malu whatini o tau sala, e o tau fia e pui pui ia paia ma ia malu. Malu whaale malo, i le awhio, vaenga i tolu tu maoti o le tātou malo, nunu atu. Au te whatulo atu, i le papa ao au na le tua, le tu papa ia, i feo i o kerisma au na le tua, o lo tau suina le ipo le ola i tonu tuila manua ma le atu Samoa atoa. Whatulo atu fo in whawhelo i atu i e o whai malanga mai nu mao, au whatasi mai tātou i le nei aso fia fia, o le whaunga whanau o whai wina i le so, o le whaftai o whaftai atu le sunga i le lipule, a tonu foi o le awa i mai to to le asu, ai mai se sui to fia o le whai wasu, moli ta iatu la lato lava whaftai, ia te utou matua, nu o mafio anga mal whainga malo, ai mai se lau sunga i le lipule mal vasenga whai aonga. Waenga wa aonga i le ngata i le high school nei Samoana, ai whapea i lato uma, sa tau fuaina ma whawhai lele, le nei whanau mai le vasenga mua, ma vasenga whataitai, se ia o mai le tuluinga le whamoe moe o tātou vaia nei le so. Ia i lea tua pēle vi inga, ia nunua tu pēo tau pa ia ma mamalu, ma ia lofa le tua i le whai unga le nei asu, ia maua se asu fia i tātou uma, ona o le whai longa ina o le aso o le whanau. Ina nei umi na wale, tau talanga, a le a whatutuia o le vaenga toi le whamtalanga, se manatu i le so, mo le wala ulia o au ma tina o le ainga, e awa i whatasi mai le whaunga. Se upu mo le whai wasu, ma le tātou wasu. I want to thank you, the graduating class of 1997 from Samoana, for the invitation to be with you at your graduation exercise today. It is indeed an honor for me and a privilege that only a fool would not appreciate to have been invited to be your commencement speaker. Every school invites the governor to be in the graduation exercises, but just a handful of graduating classes do want the governor to give the commencement speech. So I want to thank you all for your faith in having me represent your parents, families, friends, the territory, your ministers, and everyone in extending to you our hearty congratulations for the 4 years of hard work that you have gone through to achieve the status you have achieved today of being high school graduates. All this week and last week, every day, as you know, I have been to graduation exercises and have had to speak on a different topic. But I've tried this year to sum them all up
into one thought, and that is the decision-making process that the graduates must go through after today. As I've said before in other graduations, today is your day of celebration because it is your graduation day. But the word graduation denotes an ending to an effort. It is the end. We're celebrating the end of something. And that is the end of your high school careers, your 12 years of education from the first grade and kindergarten. It is also called commencement exercise because it is the beginning of a new era for you. Today you step into a new part of life, the longer part of life, which is adulthood. You are now adults, and what you do as adults is basically deciding on the best for you, your families, and everyone around you in life as adults. In this last graduation speech for this graduation season, I want to remain with the same theme, but I want to finalize all those speeches into one thought, and that is handling knowledge. Handling knowledge. I've spoken about how knowledge would shape behavior, how to focus, how to set goals and objectives, and how to focus in the achievement of those goals and objectives. I've spoken about how to apply knowledge. I've spoken about a lot of different aspects of decision making, but today I want to simply say, I want you to remember how to handle knowledge. It is the summary of all the education that you have done, that you have gone through in the last 12 years. If you do not know how to handle knowledge after today, then most of what you've been taught in the past 12 years have been wasted. Because after all is said and done, what the government has paid for, what your parents have paid for, what everyone has invested in you, was so that you would be able to handle knowledge in the future. Decision making. There are basically two types of knowledge. There's the truth, and then there's false or untruths. All knowledge can be summarized into those two things, into those two elements, truth and false. False is easy to discern. It's easy to decide what is false and what is untrue, because the summary of all that are those things which are bad for you. Anything that diverts from goodness and from truth is false. Those are the things that you've been taught in the last 12 years to identify and try to stay away from. Try to divert your thinking processes from. Try not to commit. There are also two kinds of falseness. Lies, which are serious lies, which should be easy for you to remember. Wrongs, which are serious wrongs. And then there are light wrongs, or what some call white lies. The type of lie that doesn't really hurt. I want you to remember that a lie is a lie, false is falseness. It may not hurt, it may not harm to practice a light wrong or a white lie, but it is still a lie. You know, in God's commandment, it said, "Thou shalt not steal." May away tingoy. Awol fashiot tangat, awol pipel. I live a mile to la fono le tua. Ang awil la awa fitusi, itili ang sala, no? Ano fa may away tingoy? O ang sala umay to ay ngangoy. O ang sala umufo ito ay nga pipel. Ya faina umufo ito ay nga se.
So white lies are unforgivable. What is a good example of a white lie? Well, I'm reminded of President Carter's mother. President Carter's mother was a very forceful lady, an old lady that was very, very well known for her intelligence, raised the President of the United States, so she must have been a very strong lady. But there was a newspaperman who wrote for the New York Herald who was always after President Carter, always attacking everything that President Carter did, and always calling him a liar. One day, this journalist, this newspaperman, decided he was going to interview. He couldn't get an interview with the president, so he decided he was going to go to Georgia and interview the president's mother. So he set an appointment. He flew into Atlanta and then flew over to Plainsville to where the president's mother was, knocked on the door. The old lady came to the door and opened the door, and she said, "I'm so-and-so, the newspaperman from New York that came to interview you." She said, "Oh, good, come on in. I'm glad to meet you. Come on in." So they went into the parlor, and he said, "You know, ma'am, Mrs. Carter, I do not want to waste your time, and I have to fly back to New York today, so I'm going to put it to you straight. Is your son a liar?" The old lady looked at him and she said, "The President of the United States? Yes, is he a liar, Jimmy Carter?" Carter's mother said, "Well, my son usually tells the truth. Sometimes he may tell a white lie, but he's basically someone that doesn't like telling lies. He always tells a little white lie now and then." He said, "Ma'am, what's the difference between a lie and a white lie?" She said, "Well, for instance, when you walk in the door, I said, 'Please come in, I'm glad to see you.' I hate your guts, but I had to say it. God knows you're one of the individuals in life I hate with a passion. But I had to say, I'm glad to meet you, because that's the thing people say when you meet someone." Was she lying? Yes, she was lying. She didn't like the guy, but she had to tell him. That's white lies. That's the difference between a serious lie and a white lie. Now, the truth is also divided into certain parts, certain elements. There is the truth. There are three parts. There are half-truths, and then there are trivial truths. Truth, half-truth, and trivia. O le upumoni faale a totoa, ma le upumoni e le aunga. Truths, half-truths, and trivia. See, some of you just learned a new word today. After trivia o mea le aunga, mea fatawa. When you discern, when you decide, when you make decisions in life, remember, after you separate the truth from the lie, or the truth from the untruth, or the truth from the falseness, and then discern the truth, and then examine the truth. See if it's knowledge or truth that is useful. Ask if it's fair. Ask if it's going to help others. Ask if that truth will hurt others. Ask if it really matters. So you examine truth in all its aspects before you really make the decision. And then look at the half-truths that are involved in that decision. But above all, one of the things that are hardly ever mentioned about decision-making is trivia. So many of us and so many decisions in life are sidetracked, boxed down, get distracted because of trivia. It may be knowledge, it may be truth, but it is trivia.
What's trivia? Trivia is when you worry. Well, trivia, for me, since I became governor, I've lost a lot of hair. I'm getting bald. I know that. Maybe at the end of being governor in 4 years, my hairline will probably be back here. But you know, that's trivia. I don't care if I lose hair. It's the least of my worries. So what if I don't look handsome like Travolta, you know, some famous actors, you know? So what? What matters to me is whether the stuff inside my head will function properly so that I can guide this territory properly. So I can make good decisions so that the lives of the people of Tuila and Manoa will improve. Trivia is when you don't have only one eye. Trivia is if you walk with a limp, or if you're too skinny or too fat. That's trivia. So what does it matter? Is it the most important thing about the knowledge that you've learned? Is it going to help improve your life to worry about being too skinny or too short? Is it important enough for your decision-making process to know that you can only afford a pair of jeans while the other friends are changing their low cuts every time with nice dresses and all that? It may be true. It may be a fact that you walk with a limp, that you're short, that you're skinny, or you're fat, but so what? That's trivia. Concentrate on the more important truths, on the more important knowledge that can help you, can help feed your wife and your children, that can help with your family, can help earn more money so you can contribute sufficiently to the church, the village, to yourselves, that you can perform in that job in the future the best you can so you can end your career successfully and happily. There's so much that I want to impart to you about truth and falseness. But I know the time is limited, so I simply want you to remember. If you don't remember anything else about my speech this morning, remember that there are basically two types of knowledge: truth and falseness. You know, a lot of times I try to be careful about citing the Bible because people are beginning to say, but you know, there is no better guide, there is no better dictionary, no better encyclopedia, no better book of philosophy, no better work manual than the Bible. Everything about life is in the Bible. Carpentry, geometry, physiology, biology, everything, especially philosophy and psychology. When the Apostle Paul, this is in 2 Timothy verse 15, when the Apostle Paul gave his adopted son Timothy advice on how to be, he went through a whole lot of advices. And then towards the end, in that verse, he said, be someone that is acceptable in the eyes of God. Do not be ashamed of the truth. And finally, he said, learn how to handle truth. In other words, learn how to make good decisions based on knowledge. That's the New International Bible. The old Samoan version of the Bible says, Ye loa vai vai le upumon, upulna Paulo ya Timoteo. Lo minga fofe ma ye lo ta lai lo upumon. But in the old one, ye loa vai vai le upumoni, is what I'm trying to talk about this morning. You should know how to discern, differentiate knowledge from that which is good and that which is bad. I like the theme for your graduation. Sitting here looking back there, it says, wherever you are, the Lord is with you.
Well, so not to drag on with this speech, I want to simply say that it is our wish, where I stand here representing all your parents, the country, everyone, to wish you the best in the future. To extend to you our prayers for a successful adulthood. May you always remember how to discern knowledge, to differentiate between the truth and falseness. Look back at your education. Think of what you've been taught, because everything, science, math, English, all the basics and the fundamentals of knowledge boils down into one thing. They are the truths. 2 and 2 is 4 is a truth. 12 inches is 1/4 is a truth. Warm air rises and cold air drops is a truth. But eventually, when you start putting all of that knowledge together, it becomes truths upon which you can base decisions, upon which you can acquire a good life. Wherever you are, it says, wherever you are, the Lord is with you. Remember that. And I pray, and it is the prayer of everyone here, I know I speak for them when I say, don't doubt for a moment, as adults, when you're struggling to discern between knowledge, the types of knowledges, between truths and untruths, that you always have someone to rely on. When you find it hard to decide between the truths and the untruths in knowledge, the knowledge that you have, when you find that you need a friend, when you find that you feel down and out, that you're tired, and you can't really decide, I promise you one thing. Just like the song that you sung so well in the beginning, Ang Asaya Fiumai, Immanuel Manaone, I promise you, all your manaos in life will be answered, because there is someone, like you said in your theme, the Lord, who will always be with you. May He always be with you. May you always be great decision makers with the Lord's help. God bless you. Have a happy graduation. Thank you, Governor. El pese was our meal, the Lucien of Ayuas.
wala wina ia tato isto to o lua nei aso. Mua o na whaelo atu e ua ausia tongi ono lua i tato senga. Fifia tele le nganga awa e toa lua i la ua e tutusa i le tulanga i nei tau sanga. Se tasi o ia whanau le aso sifulu lima o tau sanga awhi i wisilau fitu sifulu maleipa. O ia o le alo o le sunga whawhea ngainga i a Ropati ma Vavisa Mariner. Nā onga o ia i le onga tulanga mua i a ua elementary. O mai ei nei Samoana. O ia o le presidente o le Palapotonga le o le National Honor Society. O ia fo in sa awai le tele o tulanga lokalama ese le aonga mo lunga whapea fo i al vaenga o aonga. Tausanga lea o talia o ia e ulfale atu le aonga mo lunga i le University of Oregon Eugene o le a major ai i le civil engineering o le sunga lea a Sunny Pitolua Mariner. Lacey Salutatorian sa whanau i la sono o mei o sanga a whai masilau fitus ful maleiba. O ia o le alo Mose o le tina o Eva Timoteo ma le ala whanga o pangpango. Na aonga mai o ia le aonga tulang mua pangpango elementary. O ia o lo ia nei i ni whalapo tonga o le National Honor Society, School to Work, pe fo i le Senior Council. O talia o ia e ulfale atu i Adams State College, Colorado, e major i le pre-med. O leisi o e ua ausia tongi tulanga lua nei tausanga o fia Lupe Timoteo. Tō la so ai, o ia lea, o sili o na tongi nei tausanga le seng whai wasu. Sa whanau o ia i Honolulu, Hawaii, tausanga fitus fun maleiva, awhi iwa silau fitu iwa, se temalo la solua. A aonga mai o ia le aonga tūlanga mua i matawhao. O lo iei nei o ia le whalapo tonga le National Honor Society, sa au iai fo ia i tūlanga o Science Fair, ma le Marine Symposium. O ia o le alo e whaasino ia i le sunga le whawhengainga whaatui, ma ele sapeta lau langi, o lo alala nei whaatumafuti. O na tongi mo le nei tausanga 4.0. O talia fo o ia e ulfale atu California State University, Fullerton, California, Molana Sau Noanga, a class valedictorian, Upumoni Laulangi. O le viinga mal whakasai, o le whamanu mal whanetanga, e iai pele le tua e whawau, a wā, o le whamoe o taunu, o la awa leo la lea. E tūla iatu le nganga maulalo ma le awa e tawai, o le whamoe o le nei aso. I le mamalu mal pa ia wau fia, slow. I le afia o la fionga ko Vansilo Amerika Samoa, tau ese pizza sunia. Malama siofo whanga o li'i tunia. Su le sunga tua ina masalsalo sopuanga. Director of Education, Government of American Samoa, Dr. Lalulu Tanga Lelangi.
PTA President, Aitofele Sunia. Pula la onga maulungo Samoana Elia Savali. Le paio au whainga renga ale tue ekale siefia. Le malo matua ainga wo me masani. Especially the administration, faculty, and staff of Samoana High School, and most of all, the graduating class of 1997. Talo Falava. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude toward God Almighty for all that He has done throughout my life. When I thought I would falter and fall, He was right there to support and carry me. When I had given up all hope and the will to go on, He was there to encourage and comfort me. I stand before you today because of God's love and grace. Without Him, I couldn't have accomplished anything, and I owe it all to Him with my deepest and heartfelt thanks. If I ya umasui o fai waso, e moliato mato loto faftai, malfa malo, ila ufainga wenga pa ia le tua, I fata fai taulanga I fia. Faftai le fuino I mato, ya o total sanga, watali fa lali mai le tua, ma ua moli mawina I le aso, vi ia belo na swafa. To our loving parents, and I speak on behalf of the graduating class and myself, there aren't enough words in the world to ever express our thankful hearts. Every day you would never fail to show your love and care, whether it was through a kind word, a sincere reward, or a simple act of faith. Your congratulations on a job well done. Our graduating today signifies the fruit of your labor, which was watered with patience, tended with understanding, and weeded by your constant encouragement. You have always reminded us to strive for the best and never settle for anything less. You have guided us and led us to work to the fullest extent possible so that we may achieve our goals. Thank you for putting up with our disobedience, our disrespectful behavior, and our selfish attitudes. You have demonstrated through your teaching and counseling your devotion, through which we have come to realize we are important. This has raised our self-esteem more than you can imagine. For your unlimited dedication, we thank you from the bottom of our hearts. May the Lord bless you in your continuing work of educating our young Sharkies. To my fellow graduates, what can I say? We're here. We're at the dawn of a new voyage. Today, the sun sets over our journey here at Samoana High School, but tomorrow, it rises over a new expedition. That challenge will be unlike the one we have just completed, in that it will take us all down different avenues and highways. I want to say that whichever path you choose, whatever road you take, may you make the best of it. Don't be afraid to live, and don't let opportunities pass you by. Try to experience the world from a new perspective, because as Marcel Proust once said, quote, "The real act of discovery is not in finding new lands, but in seeing with new eyes." I want to point out that you should take into deep consideration your future career. We all have different interests and goals. I just hope that whatever you set to try to accomplish, may it bring you peace and happiness. As one said, do what you love and love what you're doing, and you'll never work another day in your life. Don't waste your time doing something you don't enjoy doing. And when you do decide on an occupation, may you work honestly and responsibly. As Henry Ward Beecher put it, hold yourself responsible for a higher standard than anybody else expects of you, and you'll always be on top. Don't cheat your way into making more money, because you may gain that wealth, but it will be at the expense of another person. When times do get tough though, never forget that wherever you are, the Lord is with you. If you ever feel like you cannot possibly go on, just call on Him, because He will never let you down. Depend on God, because He is infallible. Trust in Him, and you'll never be in need again. When you leave here today, take with you all the memories you have shared, the friendships you have made,
and the moments you have created together. For it is your past that helps shape your future. Stay focused and dare to be different. We have been through some good times and some difficult times, but we pulled ourselves through them together. I've had the best 4 years, and it was because of all of you. You have given me so much to remember and so much to cherish. Thanks for the laughs, and of course, the heartaches. The times I spent with each and every one of you will always be treasured in my heart. My friends, you know who you are, and the entire class of 1997, I love you all, and thank you for all you've done. You will surely be missed. I want to thank all the people who have helped me throughout these past 12 years, my kindergarten teachers, my caring Matafara elementary teachers, and all those who have helped me right here at Samoana. I owe you all that I have accomplished, and I will forever be grateful. I would like to thank all my relatives, friends, and loved ones, especially my sisters and brother, for always believing in me. And last, but certainly not the least, I would like to thank my loving parents. I love you from the bottom of my heart. God has certainly blessed me with the two most devoted and dedicated parents anyone could ever ask for. I wouldn't have made it this far if it weren't for your endless support and encouragement. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. You lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith because you believed. I'm everything I am because you loved me. Fafsaitele le paia ma le mamalo la ofia. Le fio mai mo le mawina lo mata waso fia fia. E ia pel file mu ma le lofo le tsua ye tato uma. Soi fua. Tato to o la soai. Whanau o ia iuni la susfuono. Sanga afe iwa silau fitu sful maleiva. Na onga o ia i Pangpango Elementary. Ona matua o Neru Loke Matau ma Senorita Saleapanga Matau. Lo alala nei Pangpango. O ia na prestene mai mo le tolu tausanga o Levisenga. Tausanga nei le foto filfilia le Visenga whai iwaso e whai malatu taitai. Te walawina ai le sunga ia Rani Neru Matau mo Lansaunoa. O leo se mua i tā ina le vai awhi. Ma o vai sau sauna le pai e teli. Ma le mamaru ku au fio. Ta ia no sa ua le vai. E nei o malanga loa. E se ua whina lapeu. Salanga ngani. A wai whaing tāsa mo le amma. I whasa unga o au. Le atu fōlasa. O te le seu ta filia le naa. Au le au seu matatu anga. Wale fui fui. Tuto ifo e mautanga. Tunona ia le pa ia maulu. Mal mauteli le afionga komansi. Mal masiof. Sunga o le faton silio aonga i Amerika Samoa. Ai mesi au ona le atua. Ma malu, ma atua. A inga. Ma wo, o e maasani. Mal basenga fai waso. Le tausanga. Tasi afe iwa slau, iwa sumal fitu. Whaftai le sunga le pule aonga, Samoana. Malona ofisa. O le wasenga o whai ao. Whaftai whapitoa i mātua uma, na ole tō whaitang. Ma le unsa i le una ina. Walo, ma whanau i le ao. O le nei, o tau nuku le aso. O le nei, wai umal manuia le wha mui mui. Ui o le wha uina o awa onga a i mātou whanau. Whaftai, tai te lava. Tia whaftai atu li fo i le wasenga a toa le au whau i wasu.
Ono le sapsapai o au avea lo ni tangata o presidente o le singa sulua. Whaftai lo o tau lang sua mai, o tau ngā lue whatas, mo whai ein whaafai ngofia e mea au avea mtai te o lo tātou wasinga. Whaftai te le lau. Uso mutua whaafine o tau sanga whai wasu, ta si afe iwas lau iwas humarifitu. Tofu I tātou mo le sini, po le mataatia ua whilwhilia. Te taro le atu e whaatau nuina ma le maunia o tau whamoe moe, ma le lumana. Wai o I tātou lumanai, wa atai au, Samoa ma le atu nu. E tātou tamawhai I le maalosi, ma le mawhai e ngata ai I na tau nu ma le maunia. Iai le atu e tō tasi le vinga, e le au noa ma I whaatasi longa nganga I a te tātou soifua. O le pese, ua saunia e le pesenga whai wasu.
Taimi nei, whiwala watu le sunga al fatum sili wa onga al malo Amrik Samoa. Senga whai waso, o mole tūlai mai. Tūsaim tūlanga o whātonuina, whātūlanga ina e tātou malo, malvaenga o aonga. Lau sunga le whātun sili, Dr. Lalo Ulu tango le langi, o te tūina atu, le msenga whai waso le nei a Samoana nei tausanga, se lau iwa sepulu malvalu, a wā lau wha maunina. O pai o le tātou waso, pa i o mātua, e ana alo ma whanau ia ua whai ma manuia nei aso, o ainga, ma wō ma le au wala au lia. O pai o le atua, suatu le sunga le toina ia masal salo, pai masui o le au whainga ruenga le tua, ma malu o le malo, meise le tātou tō whapitoa le aso e lau whionga le kōwansili, ma le whantua ia whangawali i sunia, a meise le restene o le whalapu tonga mātua mwhai aonga, tono le aonga mawalunga i Samoana, ia o pai o le atunuu, pai o le malo o le awha ta'alolo. Ai o le nei teimi, ona o le lo tofinga o le whatonu a onga le malo Amerika Samoa, o iaia tia u le aia, ma lo whaalalo lava ma le fiafia, o te talia alo i ai le whautuanga mai le pule, le aonga maolunga i Samoana, whaatasi ma le mamalu le wasenga o whaia onga, ina ia tu ina atu i alo ma whanau lo a onga i Samoana o lato Diploma mai le a onga maolunga i Samoana i le nei aso o iuni le aso sfun mal tolu i le tausanga iwa se lau iwa sfun mal fitu i alofa le tua e wha manuia i ato o tau whanau a wasa manuia mo ainga e ka le sia ma le atunuu ai meise o tau mo lo tolu mnai soi fua. Terminei o te wala watu i sunga supule ma le counselor. Ai mua whapai mali watu i mātua o le naunau ta inga i mamalu i tatu sauninga. O msai lava whaulanga o lo walo se i mai a le tatu sauninga ma le whaalo lava aftai. Samoana High School, graduating class of 1997, valedictorian and a National Honor Society member, Upumoni Laulangi. Ki wala watu le whionga kōwana ma le haltua, la tawa i ngatu, tatou tusi, ma mole. Senior Class President and National Honor Society member, Ronnie Matau. Falls valedictorian and a National Honor Society member, Fialupe Timoteo. Co-salutatorian and NHSH member, Sunny Pizzolua Mariner. Pailangi Pofa, National Honor Society member. National Honor Society member, Philip Jr. D. Langford. Drusilla Taitaifono Beau, National Honor Society member. Grady Lilo Hatoloai, National Honor Society member. Lisa Talamai Jayon, National Honor Society member. Tomio Patrick Allen Brown, National Honor Society member. Nadia Hanking, National Honor Society member.
Mitchell B. Polu, National Honor Society member. Herenei Lafitanga, National Honor Society member. Riley F. I, National Honor Society member. Pata Paumatia Siatu, National Honor Society member. Walter Bulu Foster, National Honor Society member. Sulesa Mika, National Honor Society member. Ernest Longoleo Jr., National Honor Society member. Adeline Rosie Nico, National Honor Society member. Tony Leatualevao, National Honor Society member. Vaivaiotonga Joanne Leota, National Honor Society member. Rex Leva, National Honor Society member. Polola Puresa, National Honor Society member. Sausolia Samifua. Jackie Cecilia Toma, National Honor Society member. David Buta Petero. Margarita Falowa, National Honor Society member. Shane Way, Alimanisha Paau, National Honor Society member. Tamate Samoana. Talaluma Lamuen, National Honor Society member. James Sautia. Otara Salivaa Atisanoe, National Honor Society member. Chase Su. Elina Luamanu, National Honor Society member. Dave Comset Famasino. Faimasasa Lumanai, National Honor Society member. Toalei. Eti Uyangalelei, National Honor Society member. Orlando Smith. Student Body President and a National Honor Society member, Bauita Mikael Sunia. Petelo Alolu. Sharon Moefatupu Hochin, National Honor Society member. Yohane Suatia. Utumoe Janice Amatanga, National Honor Society member. Sala Ba'a. Christina B. Ayono, National Honor Society member. Fefe Semaya. Fasela Bailaa Fruen, National Honor Society member. Aloau Ta'afa. Sisa Moi Vaena, National Honor Society member. Augusto Piu. Nunu Alofa Tini, National Honor Society member. Suenga Sofai. Lina Mafala, National Honor Society member. Max Williams. Doris Wailesi Pamuina, National Honor Society member. Albert Victor. Annie Lee. Naite Patea. Angeline A. Ngaujote. Williamu Heather. Tiavae Betty Patani. Daniel Sepulona. Ario Sina Yese. Billy Tavai. Siuta Tango. Eric Nayuli. Samalaulu Ofisa. Fitu Papu. Daphne Sosefo. Ralph Savita Lemisio. Stala Nina Hochin. Awi Fetalainga Stowers. Atualoa Akiong. Epaferoti
Te Iauta I Peau Whano. Saraneta Ioane. Pilua Niua Seumantafa. Easter Tolo. Vito Lealasola. Ulalia Sua. Pino Mafuie Tupua. Jackie Banda Lefeloai. Ben Ayono. Ruta To. David George Bird II. Clara Liufau. Flynn Matautia. Matau Aina Malele. Abraham McMoore. Jewel and Timoteo. Sean Siufanga Lili'i. Cecilia Moevao. Nongotau Sipeli'i. Tuali'i Filoyali'i. Carl Schuster. Brady E. Asalele. Peter Tuaoi. Meliame Siale. Leo Vanilau. Anoi Ngao Ngao. Landrew Sapa. Grace Lee Ramona Scanlon. Henry Hank Sesepasara. Dorcas Irene Doe. Faususu Sufuli. Lesina Falenico. Fiti Christopher Leva Seloti. Victoria Lua Falemanu. Waris Pamuina. Tutuila Falowa. Chebet Ofisa. Sidnea Suenuu Pau Pau. Ala Pepe Ali Ilua. Sami Tioata Maunga. Falelua Jr. Mona Lisa Peau. Chris Kelemete Yotamo. Jennifer Meao. Filemoni Yoelu Lauilefue. Pilinga Joyce Patea. Milo Milovali. Angeline Pereira. Ofa Sali. Julia Seyuli. David Nolan Asu. Pelauai Laititi. Travis Mose Fuyaba. Fui Fui Ta'ala Fa'aluai Ainga. Rudy Sua. Guinevere C. Ives. Samu Jr. Amituanai. Miliama Tofinga. Makerusa Tuifao. Tupeta no Ese Seangai. Freddy Patea. Zeini Moala. Timoteo Sala. Victoria Leatinganga. Loimata George Afo. Jean Fangu. Etewati Junior Michaels. Pai Liu. Ryan Benning Seau. Tolupene Tavai. Sio Matiasi. Tyron Lee Tuotoo. Tomasi Matautia. Mele Alo. Siavao Bosima. Faimea So'o Tito. Leuititi Amituanai. Mary Nomani. Etewati Patu. Sanya Akui. Liaina. Charlene Florence Vaimaunga. Joseph Lumanai. Tofuola J. Tamu. Maifea Tui. Lolomi Stowers. Sinoifili Scanlon. Fiailoa V. Thompson.
Paulava Malala Jr. Laisarini A. Hanifale, Alei Ricky Mangeo, Tafumu Nelisi, Toafa Milo, Michelle J. Gray, Quincy Thomas Tiumalu, Connie Baolele Ki, Tab Nautiote Jr., Malia Paulo, Jabal Yando, Justine Tina Tunupopo, King Vaai Salamoni, Mary Sola Suesue, Freddie Malala Jr., Naomi Satui, Onosai Ulu Sua, White Lamuen, Michael J. Foy, Florinda Achika, Olaitalusanga Sauvao, Toifuatai S. Afamasanga, Nicholas Fautoa I Amanu, Easter Claire Tawese, Leonid Carter Tuyasopo, Natasha Maunga, Fafetai Leota, Antero Marie Pangofie, Richard Fernandez, Rory West Jr., Wally Stevens, Dynamite Pangata, Congratulations to the graduating class of Samoana High School 1997. Whawhitai atu lava, teimi nei, toa lua ni alo, whai malanga mai mal nei bisenga, o le tau lau wha moe moe. Brian Leuta, ma Owen tau la papa, ma liu I la ua, o lea, o le pese, o sao nie le bisenga whai I waso, a wā la tu wha mawaenga mai a uso, o le toi whātasi mai la tu bisenga.
Kemi nei o tātou whailonga whapitoa. Mai o te whiwala aua tuai mua le sunga Alex Gardner mo le whailonga mua mai lo pisa o tātou whaipule Washington. E whaftai atu mo le awanoa, whamalulu atu fo I tal tongu le nganga ua, vela le whala le tātou mawhitanga. Whaftai atu le awhia, le lava mai o le onsai, e asu whiwhia o whanau. O pa ia whaale atua, pa ia le tawhitoru le tātou malo, pa ia whaale atu nu. Meisel mamalu sausawa o matua ma ainga o whatasi mai le nei asu. O le ale toe o iai se leo, ata oto atu le fonga lo tātou wasu. Tal tongu le nganga lo na faiva lo filima le nalo fenga ye mai le nei asu o te fa malulu atu ono taulu mangalava mangaluenga lo fenga ye malo tato ofisa ile la mua e Washington o le ala tongu le nga o le mfaye mfa tasimai le sunga le fai pule le tofa ya falo mavaenga eni ilo to waso fia e velo nei tangata se tulou e fai mafonga tau moli le sunga le fai pule moli atuai o na moonga tau siaia ia te utoula au fai waso tama matengi a onga e tu maupea ia te utoula nganga fia sa ili tomai a wase manuia molo tato watunu ai meise o na yo tau matua lo fai pele faiva o le tapua yo tau maua se malolonga fia ma se malolonga saunga le mu i le lofa o le tua o tula yatu le ama mal faloalo e tu ingatu ni failonga o nei failonga o taua o Congressional Valedictorian and Salutatorians Annual Awards e taula le ama mal faloalo e vala awa tuai e tamaitai o upumoni laulangi wa vea matatu Valedictorian e tausanga e su mai se tu atu failonga e tautonga foi le nganga ua whamanueinga foi le tātou waonga I Samoana le nei tausanga o tūlai mai ei ni alo po ni whanau waonga se to'olua ula ua maua e tūlanga lua o tātou fisenga whai wasu o leo te wala ua tuai le awa ma le whaaloalo I le tamaitai I a Fialupe Ashley Timoteo ma le susunga I a Sunny Mariner whamolmole se tala mai ao tu atu whailonga ia whaafteitele I manuia fufuanga lo toele nei asu. O te whiawala wina le sunga Mike Fuiava mo lana whailonga. E mua o nau whaatalo whaatu le pa ia malu le awhia o e wa whanga poto I le nei aso. Pa ia o le aso,
Pa ia whale atu nuu, whainga malo tuila mnua. Leo whainga loenga le tua. Leo whai waso. Matua e mawoma e masani. O te tonu wa uma o na pailango le fonga o le tatu waso. Ma te tonu poli manatu ua manatu le ofisa wa onga. E wha puu wha unga alum whanau. Pata siai ma lolo wa le aso. O le mea po ila la wha puu e oktala. O le atam whai atu ni whamtalanga e tu sai o le nei whailonga. Ia Februari le aso sfulu afe i salau iwa sfulu. Se tasi sa pele ele ngata ia te au. Ai meise le ano noa i o ila tau e o mawhaia no o atu iai tau mawhainga le nei tangata. Sa tangata Valeina se tulou. Not only he was a professional baseball player, but he was also a person who devoted most of his life in helping o alamawhana o tuila manua. Ina ua fo i maile nei ali I mai fafo. Sa whaata I au ina ua usu mai o te alu whainga luenga. O loo tū maleanga ese se I tulo I tāwhuna. Ta tipila au siona te olua masian whanau o tamu whai tai ese le maaina ia whaava noa ina le nei o ngā whanua. Ina tamu whai ese malai. E tā alo ai alo mo whanau tuila manua. He was later appointed by former Governor Api Lutali and Lieutenant Governor Joyce Sunil to be the Director of Parks and Recreation. After he lost his directorship when Coleman went into office, he was unemployed. I made a personal plea to Governor Coleman to please bring him on board, work for the Department of Public Safety, assisting me in the establishment of the Police Athletic League. He is none other than Tony Tolia Soleita. Ina ua maliu Tony. Sa matau na umafau po le asi mea le awhai na iamawhai na mana tu aile nei alo le tunu. I te leo mea na iawhaia. A wale loto nau tai ia whaalelea alo tuil manu e tūlanga lavo ta alonga. And that was the reason for me to call up on his brother Ben to come down and meet with me at Soli's restaurant. Au matau talungo. Te ia woso ifo se nganga ia te ufa Ben. Will it be nice if we will establish a scholarship foundation in memory of Tony? Ben said, Mike, that's a mighty good idea. Since then, Ben and I went out in the community asking for those who want to get involved with. A few weeks later, Ben and I managed to bring in some of the business members to include Mr. Rick Petrie, the manager of Oxford Pacific, Mr. Vince Halleck, the owner of Persena Services and Persena Car Rental and many other businesses, Mr. Steve Watson, Vice President of America Samoa Bank, Mr. Harold Fielding, the President of America Samoa Bank, Mr. Bill Maxey, Manager of the Illuminati Corporation, Ms. Malie Letuli, the Manager of Mother Burrow, and finally, Reverend Situendi Sevaitas. Later on that year, we finally incorporated what is known as of today, Tony Soleita Scholarship Foundation. In 1991, we managed to give out 4 awards in the amount of $1,000 per award. Since 1991 up to this year, whereas we are giving out again 4 awards, we've been awarding 26 $1,000 awards. That is the total of $26,000. Funds were made available through the hard working of the Board of Trustees. Before I announce the recipient, I would like to make a brief appeal to you all who are here today, and so as the people of American Samoa. Help us. Support Tony Soleita Scholarship Foundation so we will be able to continue helping those
worthy students with their educations. If in case you wish to make a donation, direct all contributions to Tony Salaita Scholarship Foundation, Post Office Box 3715, Pango Pango, American Samoa. Anyway, for the business at hand, it is an honor and privilege for me to announce the Tony Salaita Scholarship recipient for this year from Samoana High School. She is Jacqueline Toma. Jacqueline. O upolo tu sia I tonu al nei whailonga I whapea. Certificate of Achievement, presented this 13th day of June 1997 to Jacqueline Toma. This Certificate of Achievement is presented to Jacqueline Toma upon the occasion of her graduation from Samoana High School and being chosen as a recipient of $1,000 scholarship from the Tony Salaita Scholarship Foundation. Jackie's scholastic achievements, coupled with her contributions to families, churches, school, and community, have been exceptional. For the Board of Trustees, we extend our best wishes to this outstanding representative of our territory as she embarks on her college education. Malo, Jackie, congratulations. Before I sit down, may I say thank you for the opportunity. Please help us. God bless you all grads, and God bless American Samoa. Sepua. Kai lava, ato e umi whapea se tautalanga se sui o se company, se I mato mawhawhau I pe to e o mai leto sanga. Ai, teimi nei, whiwala watu le sunga Joe Tavale, mai le BCTC, mo lato whailonga. On behalf of the BCTC management, all the employees of PTC, I would like to offer congratulations to the graduating class of 1997 for Samoana High School. 198 students and only one applicant that applied for a scholarship. That tells us that Samoana don't need the money here. Anyway, the one applicant that applied for a scholarship met all the criteria and the requirements set forth for a scholarship. And it's an honor for me to announce or to call Ms. Valedictorian Sunia. Thank you. Kiwala watu le sunga Joe Fanua. I would like to thank and acknowledge the American Samoa Educators Association for their past financial assistance and the Reach Out program for their logistical support and for their donation of volleyball equipment that has enabled us to develop junior volleyball in the territory. And because of their support, along with the administrators, we've been able to award Eti Uyangalele with a $35,000 scholarship. Eti will be attending East Central College in Union, Missouri. Thank you. Tato whailonga muli o le atu watu le sunga Kristene o le whalapo pitonga ma tuam whaiaonga o le au maulunga Samoana ai to fele sunia.
ua o le whae unga le lokalama ma o te manatu o le saunoanga lea na whae le suia le tato suia o ai Washington e whapea ua vela le whala teimina whae elan saunoanga e le vela le whala a ua uma atu isi to ia na mawai atu nei wale ngate na vela ua amata na vela le whala ai o te whamaruru atu i mātua ma le awhia nei aso wa le aso neu ta ua o le aso o le au whai uaso ma mātua ia e whailasi umi lei titi lau tau talanga o te langona ua umana mai ana pai leipa i o le tatuas ma ua ta otu lei foi o te leto e o yes tau talanga a o lo tu la atu faia sui o matua e moli atu le ngang faftai ia ma fa o at foi na yo latu sa afi finga ile fionga ko vansili ma le sunga al fatun silio aonga e me se le sunga tai o aonga tu langa lua ina ne i ngalo ya tau o te fia faftai mo moatu ile sunga al toina maso salo papele o malu le kalesia e pangpango ona le faava noina ma le ofo ina mai o malu mo le sauninga al pakaloli le ngata ila sa o mawai atu nei au isfo ia sa o tuana iatu ua o atu se upu le sunga le ule aonga ai mātou te whafta iatu ona o le maau mal minusia ile itu tino ile refreshments a maau iai le au televou mātou te whaftai te reatu lau sunga al tuina wa pele malu le kalesia ia whaia pēr al tau au televou mal tau e kalesia mea sili ia mautou mua i pēr o te whaftai atu i lau a fionga ko vansili ma le sui o le malo lau sunga le whatonsili o onga whapea foi le sunga e le whatonu a onga tūlanga lua lau sunga Claire tu iapo mele ono o le whataunu uina o loo tau tiute ua whatu la whanuina ia awa o ina alo mwhanau o territory i le awa onga wa onga tūlanga lua o nei wa tātou mole mawina i le aso le whataunu uina nei tiute ua mawai atu tausanga sau foi tausanga o matu isi whao unga o whai foi isi whao unga e leo whasiringi ala vai matua le tūlanga al whataunu uina o le nei tiute whatu la whanoina ma o te talitonu o loo tau mwhai pia le ofiso a onga ele mea ngā tailo la tau mwhai ai whaia umsui o matua mātou te tuitu i atu ma valvalusia pe a o le whau le sunga takta la ulu tango le langi nei yaso ua whata ua teleina e kolisi ma tā upo le inglisi ma le numera ma le scienisi ma social studies a whai lava e iei seisi ma mao o tutoe o nisi ma tā tia e ono o i ai le tau mwhai e lau sunga ma le ofiso a onga ia tau ala lofa tu i ai le maualunga o a onga tūlanga lua al tātou malo nei ona ua e ona o talano atu ua whaingatā ona pesoa tai atu le vasenga sifuru lua ma le vasenga sifuru tolu inisio ma tā upu e pe ona o talano atu o te whawhatai atu fo i lau sunga al pule aonga Elia pule la aonga mawalunga Elia Savali o le vasenga whai aonga counselors mai lato umalawa lo ngā lua i Samoana whaftai whai o le whaiva nei whai wa e male malo a e male manuia le whai unga le nei tausanga nei ua whawa i atu sulu le tino tan tangai mai whai mātua se lau iwa spuru mal valu i lato ua whai uina le tau mwhai le nei tausanga nisi tausanga ua tuana i atu sa tau mwhai le pule e whaamatala mai e iai nisi o alo mwhanau o peise i wa tau le ausia le tūlanga e whaau uai. A le nei tau sanga, nia whawhtai le alofa le tua, whawhtai tupe al malo, ma tupe al mātua,
le nei ua whao uma le afe iwa le se lau, iwa se fulu malvalu nei tau sanga. O te whaafitai whaapitua atu I mātua, whaafitai le lango mai o whanau I le nei tau sanga. O le whatu a inga le mālo o loo iei nei. Ia pe lava na o tau whaafonga ma tātou whaalongo pe iai ua uti tupe le mālo ma o loo tau whaasosoa. O lea la, o le ase mea ma whai le mālo ma le ofisa wa onga. Ia lo lofa mātua he tau ma whai mai tātou lango iai. O le tele o manatu e maua isi whai unga le lei. O le tele foi o lima e māma aise a venga. Tofu I tātou ma tuatuangia. Ai e whaawasenga le mātua le tāua lo na tuatuangia. Tu unisi mea tāua ai o mai whaamona mole whaile tātou PTA. Lea ua tau sila mai matangtanga I mai e le matango fie ma le mamalu le nei yaso. E le te I o yaso whape nei se wanga nā ua tau su mai ma tātou whai mea whatasi ma le a onga o na mawai lea to inga aso whape nei mo tātou whanau. O te whaifoi masui o mātua e talu sanga atu e lau sunga al pule a onga. Ua ta oto atu sa mātou talu sanga na amata I le asa le sunga al toe ina mo sa mātou whalita alo. O na Samoana le a onga o loo ta alo whaatimu pe I fafo tama mateine. A o se talu noanga pupu ma ua ma le pule a onga a o whasolo maiti piloma le whanau. Sau no maele pule a onga aito aua te pole. O le Jim leo te mawhau e whai mo Samoana e siri atu I lo leone ma ta afuna ma manua. Ia talo sia ia. E le masina o novema le tausanga o mawai na whatama I ai I le whale o lo te waita o mawha a onga amrik Samoa le afi. O te I mātua o wawa I atu, ua tāla I lalo mal whale tau mawha te mai te a onga. Tiu mātua tau whaawasenga, pe ai se a ua mawhua ai, lea whaai unga tu ula whaai ma le lea lofa. Nei, o loo a ai lalo la au, ma tulu o whale, tama matene a onga Samoana, ia lau sunga lalo ulu, I oe, e leo telen tupe al mālo, ai fuafua ne oe wau nofo o tau matala fua I lalo le whale ai o Samoana ai le ia whaina le mu. O le malaita alo le tātou wa onga. E tai se lau iata uma malaita alo Amerika ma isi del tori ai valu sepuru iata le malaita alo Samoana. Whai se pu o le malai o le mea fua na e whaingata ai o na o le lei e lia le au football le tātou e le atoa iata o le malaita alo. Lau sunga lalo ulu wha mole o mātou wawa ai atu o leo a mata na whaatau o le kovana ta vale le malo e le toi mana o mia la le pakalai talatu atu a tonu me whaintu tu atu le malai o na atoa leo le selau iata o loo tau sa ili foi ni e pu o le whaili fia whaise whaili sa vali al tātou a onga te le lava mea al tātou a onga o loo tau mawhai e fia maua, au lava ia na ia mea, e tu atu I tawhitafa le ri kovana, ma le sunga I le ri pule o aonga, se I la tau mawhau iai. Ia, o upu muli, mo le vasenga whai wasu. Congratulations, graduates. You have all waited for this moment to arrive. Some of you refer to this day as Independence Day, that you are finally free from the hold of your parents. They will finally let you drive the family car as an adult, but not just a family chauffeur. You believe you now can stay out late and maybe sneak a beer here and there. Another piece of advice. You may be able to obtain a driver's license at your present age, but you cannot drink until you are 21. You have received plenty of good advice from the earlier speakers, including Honorable Governor. Your parents and your relatives will continue to provide you with all kinds of sound advice in the next several weeks. I had already extended to you the joy and satisfaction of your parents
at your school assembly last Friday. Suffice it for me to say today, on behalf of your PTA, that whatever vocation you choose in life, we wish you success and happiness. And as a token of our happiness for your outstanding accomplishments, we have prepared for your class a few mementos to mark this memorable event. I call upon officers of the PTA to help me with these awards. O le sunga i le suiples tene o whai se mailo, e le awai mai tatou maftangan ni yaso, o te wala au whaaralo atuai, il faltua ia Violet Richmond, mali faltua ia Nancy Cooper, se su mai lunga i whaasoa soa tatou whailonga. Ona o wala au whaaralo atuai lea, il faltua o kovana, whangoali sunia, se e tau auina ia whailonga pe atu ina mai e official PTA. Ia on sai mai se tau whawasenga po ai mua. Tasin finangalo PTA lan pon tangata wai. Ia whailonga ina mata upo e wha. O numera, sayanisi, social studies, male Englisi. Ia ila tau ua ausia tongi mawalunga. Ina ia whaatawe ina pea, nei mata upu e wha, taruai o whaatawe ina mai pea fo e kolisi, ai meise wa ta otoneis fina ngalo la malo, ia tau mwhai, e o e wha fo mai, ma wha insinia. O lea la. Ile nei tau sanga. O le ua au sia ia tulanga mawalunga o le numera. O e whaamali atu e leo se whaatangale i loa. Ono nei whailonga sa awhiwhi le leimana nā ina ia uane i loa seisi. Te foto e sui e seisi tangata i ngota maiti awa umana lomi. Tulanga mawalunga on mathematics. Grady Ngatoloai. Kamalepi e kau de loa sa vali ama whangu mela. Ole mata upol science. To alua wale mwhai ona break le tai. Ole ala ina ia whai ala amia tonu. E to alua ila ua maua whailonga mawalunga e le mata upol science. O Trisila Peau, Maupumoni Laulangi. Ona matau po social studies. Tulanga mawalunga. O Ernest Longoleo Jr. Ia mara Inglisi, tongi mawalunga, o taule alea O'Reilly ai. Ua pinangalo foile so se te matum faya onga. Ia fa awa upea la tatu fa ilonga masani tau sanga tai tasi el faya onga tau sanga Teacher of the Year Award.
O lea la vai tau inat. Parents and Teachers Association of Samoana High School 1997 Teacher of the Year Award. Looking at the class of 1997, one can readily see the richest fruit of your hard labor. You have taught our children so much and given without restraints. Whawhataitele le ngalue ma le whamaoni. Te maitai o Adrian va Samoana. Watu iai male Selau tala e whaalawai no tongi Adrian. O lawina o whailonga al PTA pe o lawina o whailonga voi o le Academy Awards a mata atu I lalo. Ea o le whailonga la so ai nei tau o le good conduct. Filfilia e whai aonga, masalo foi marwasenga whai iwaso, le tama polteine e to tasi leitele rana mio. Ma ne tausanga, tu inatu nei whailonga ia Rex Liva. Patasi ai mal selau ta la Rex. O uma na polfolatu tamaitai mali foi o ye tongi mawalunga ne tausanga tutusa ila ua to alua el tulanga lua o lea la alau fatasi atu o la suafa o la failonga ia malata I se lauta la tu fla uma se lauta la o le tamaitai o Fialupe Timoteo ia male ali o Sani Mardi. Mori atu le whawhtaitele ma tuam whaiaonga I lau sunga whengainga tui malwhiltua tai foi o pumoni mo le launga matango fiel nei asu whawhtai I lau taumwhai whawhtai I lau 4.0 ma o le mea lofa nei e moli atu ai whamanuianga ma lo whaanga o le PTA mo oil tamaitai I tūlai mai e watu lau trophy o le Valedictorian. Tasi ai mal selau tala. Ia o se tau mwhainga whatawa na tatou mawhtanga mātua mwhaiaonga nei tausanga. Ai se upu pa o vale taitai ia malu awi fale o le nganga mawalunga ia tau mawhai pea ia mawalunga o onga ma tātou whanau whai o la tātou ta apit nei aso ia whamanuia mai le tua whamanuia le tua I lau whionga kovansili mal paltua lau sunga al pule a onga takta la ulu tango lang lau sunga pule a onga wa onga tūlanga lua I wilava ina o leo wala ala tu iluma nei takta Claire Pomele lau sunga Elia mamalu whaiaonga mātua nei asu. O nei a mātou toi upu lawa e lua mo le senga whai wasu. O le laulangi la atu nei ai, o le laulangi tangata mātua. O le laulangi lean tō mai ei nei, laulangi tamaiti. E tau le politele tangata pe asisen tō me whai wa o tō tamaiti. Le la atu nei lesi laulangi fou lea. O le a whaitau o tangata mātua tō a mio, ma whaawasenga o tō risi tangata mātua. Mātou te fau tu atu. Ia
Pai leia tau a mio. Aua le tau tala so o te mi se le fi ai tangata matua. Aua fo ile o so vale. A ia fi le mu, ma ia whalongolongo mba ai le. Whao ngā mea ua o inai o tau. Ia whamanui atu le atua, whea lava te o iai. Le a fo ngā luenga la atau whirwhiria. Ia manuia, ma ia solo le mea o malumanai, ko le a lava lau whirwhiringa. Ia te o manuia, o mauti noa, wa o le o tau, o le loto tele. Ia uriuri tau tino, ai malama tau matu. Sai kua. Kai lava lau sunga al Pristine, le palapo pitonga. Ai le tu atu e usul pes mulmuli al senga. E iei nei yalo ia fi failo atu o na owa. Maua main tusi watalia i la tau e ulfale i a onga University i Faf. Mua le sunga le ia Hank Sespasara o ia ua mawaina le skola sipi a le a onga lea o Universal Technical Institute of Arizona. Polola Kuresa, Madoris Famuina, watalia i la ua i le Adams State College, Colorado. Whailangi Pofa, eti uianga lei, watalia i la ua i ulfale atu le University of Arizona. Bawita Sunia, ma Elina Luamanu, watalia i la ua i ulfale atu le University of Idaho. Jacqueline Toma, Drusilla Peau, watalia i la ua i ulfale atu i Seattle University. Pata Siatu, Sulesa Mika, Herenei Lafitanga, Clara Liufau, watalia i la tau i ulfale atu Chaminade University, Hawaii. Joanne Leota, Peri Patane, watalia i la ua i ulfale atu Brigham Young University, Hawaii. Talaluma Lam-Ewan, watalia o ia e ulfale atu Union College, Nebraska. Faususutu Fuli, James Sautia, Filemoni Lawilefue, Chris Kelemete Yotamo, talia uma i la tau e ulfale atu Universal Technical Institute, Arizona. James Sautia, watalia o ia Cal State, Dominguez Hills. Walter Foster, watalia o ia i Brigham Young University, Provo. Ma Riley I, watalia o ia i lea onga California State University, Long Beach. Mais tatou patipati kam moli. O te wala watu mal whaaloalo le pisenga wha i waso, tula i mai. Peion talano atu le sunga al Prestene, a umalonei o tangata matua. O tūlanga mulmuli foi lea whaia, e loa ai, ua uma i aso o le tamaititi. At the count of 3, we will exchange the tassel. 1, 2, 3. Pesi mulmuli, ona so ai lea, ma le tatou talo whaiu, sunga tuaina.
Mole atu le aufia se o tātou tūlai whātasi, mo le tatalo whamanuia, a umao na tūlai pe lea, a o tui nei fo ilalo, tanga vai o le tātou malo. Tātou tatalo. Se o tātou manatua, ilumo le atua nisi o whanau, sa ta wivi mai lato nei ile a onga a wale au lia le nei aso lo macho o tuai o umona e fetalai mai ai macho so se mea macho te iai e te iai whaatasi mai mātou. I leola nei, a toa ma leola atali. Tu ina atu o mātou atali I mā whawhine nei I o ao. O whea lava e anga I ai lo lātou lumanai. Aua nei e tu lafo ia I lātou leli ie. Nei o lātou se, ma lātou I uwale ai. O le manuia ma le file mo le atua le tamā. Le alofa tūno a te leo Iesu ki riso lo mātou wali I ma le whaola. Ia mafutaina I mātou uma ma lau whanau le larolangi lo wangang pa ia. Nei e o I le whaavavau lava. Amen. Whaftai lava, le pseng whai iwaso, whamon lala mai lala. I tua tato proklama, lo iei uma ia tulanga ma me ua whaa. Sinoanga iei ia tulanga la o atu iei to walo, la mua mua on tu atu la vanoa I mātua. E tumuli atu mua mua, ona tumuli atu leo whanau. O leo vai atua tulanga le mai tau. Matua. Whana uma a mata la to ingoe le A to E. Matua o tau leo I luma I.
la watu yeito whanau. Mātua uma Tātou malai ta alo basketball, wa ieli si vaenga. O tua I le pakanga. O lo ieli si vaenga le la tumuli a tiel whanau. Le avanoa I a tātou awala. Maluma le whale au masai nisi. Vaeng mulmule tonu I.